Hi everyone. In this part, we are going to discuss about protoplast culture and somatic hybridization. So, what is basically somatic hybridization? It is a process of producing somatic hybrid. What is somatic hybrid? Hybrid is formed by the fusion of cells, especially somatic cells of two different varieties. So what do we mean by somatic cells? Somatic cells means body cells. So ரெண்டு different plantலேருந்து body cells எடுத்து அதோட அதை ஃபியூஸ் பண்ணோம்னா நமக்கு என்ன கிடைக்குதோ அதுதான் somatic hybrid. ஸோ டிஃப்ரெண்ட் பிளான்ஸ் எடுக்கிறோம் அப்படிங்கிறது டிஃப்ரெண்ட் வெரைட்டிஸாக இருக்கலாம், டிஃப்ரெண்ட் ஸ்பீஷீஸாக இருக்கலாம், எதை வேணாலும் இருக்கலாம். அதை எடுத்து நம்ம ஃபியூஸ் பண்ண போகிறோம். ஸோ இந்த ஃபியூஷன் நம்ம எந்த மெத்தடில் நம்ம பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா ப்ரோட்டோபிளாசமை ஃபியூஸ் பண்ண போகிறோம். ஸோ ப்ரோட்டோபிளாசம்னா என்ன? ஸோ ஃபஸ்ட் யூ கேன் see the plant cell here. ஸோ இந்த நார்மலாக plant cellல என்ன இருக்கும்? You have a cell wall, cell membrane, and then the contents of the cell will be present. So to obtain protoplast, what we have to do is remove the cell wall. So remember well, cell wall free cell is the plant cell is the protoplast. How can we remove the cell wall? You can peel it off with a knife. Peel the cell wall with a knife. That is one thing you can do. Other thing you can do is use enzyme. That is the most convenient way. So use enzymes which can digest the chemicals present in the cell wall. Chemicals என்ன இருக்குது cell wallல? செல்லுலோஸ் இருக்குது, பெக்டின் இருக்குது, ஹெமிசெல்லுலோஸ் இருக்குது. ஸோ இதை டைஜஸ்ட் பண்ணணும். ஸோ இதை டைஜஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு என்ன என்சைம்ஸ் தேவைப்படும்? செல்லுலோஸை டைஜஸ்ட் பண்ண செல்லுலேஸ் என்சைம், பெக்டின் டைஜஸ்ட் பண்ண பெக்டினேஸ் என்சைம் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஹெமிசெல்லுலோஸ் இருக்குது அப்படின்னா ஹெமிசெல்லுலேஸ் என்சைம் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ என்ன செல் வாலோட காம்போசிஷனோ அந்த கெமிக்கலை பிரேக் பண்ணுறதுக்கு உண்டான என்சைம்ஸை யூஸ் பண்ணுறோம். ஸோ செல் வால் வில் பி டைஜஸ்டட் பை யூஸிங் தட். ஸோ யூ காட் அ செல் without a cell wall now, which is referred as a protoplast. So in this way, from the two desired plant, you get a protoplast. ஸோ நமக்கு தேவை ரெண்டு செல்லை ஃபியூஸ் பண்ணுவோம், ரெண்டு டிஃப்ரெண்ட் பிளான்ட்லேருந்து. ஸோ செல்லை எடுத்து இந்த என்சைம்ஸ் கூட ட்ரீட் பண்ணி ரெண்டு டிஃப்ரெண்ட் பிளான்ட்லேருந்தும் ப்ரோட்டோபிளாஸ்ட் நமக்கு கிடச்சிருச்சு. ஸோ ஒன்று இங்கே ஏன்னு நேம் பண்ணியிருக்கோம், இன்னொன்று பீன்னு நேம் பண்ணியிருக்கோம். இப்போ என்ன பண்ணணும்? we have to induce the fusion between these two cells. இந்த ரெண்டு செல்ஸும் ஃபியூஸ் ஆகணும். தானாகவே ஃபியூஸ் ஆகாது. ஸோ யூ ஹாவ் டு இன்டியூஸ் இட் யூஸிங் வேரியஸ் கெமிக்கல்ஸ் ஆர் எலக்ட்ரிக் ஷாக். என்னென்ன கெமிக்கல்ஸ் யூஸ் பண்ணலாம்? பாலிஎத்திலீன் கிளைகால் யூஸ் பண்ணலாம், சோடியம் நைட்ரேட், இல்லைன்னா கால்சியம் அட் அ ஹை pH, calcium ions at a high pH, or we can use high voltage electric shock for a short period. ஸோ இதில் ஏதாவது ஒரு மெத்தடை ஃபாலோ பண்ணி செல்லை ஃபியூஸ் பண்ண வைக்கலாம். ஸோ ஒன் செல் ஸ்டார்ட்ஸ் ஃபியூஸிங், ஃபஸ்ட்டு சைட்டோபிளாசம் ஃபியூஸ் ஆகும், followed by nucleus. ஸோ நியூக்ளியஸும் ஃபியூஸ் ஆனதுக்கப்புறம் நமக்கு என்ன கிடைக்குதுன்னா somatic hybrid செல் கிடைக்குது. இதுதான் ஓவரால் ப்ராசஸ். ஸோ யூ மேக் த ப்ரோட்டோபிளாஸ்ட் ஃப்ரம் டூ டிஃப்ரெண்ட் செல், let it fuse with the help of a chemical. For first cytoplasm fusion occurs, followed by nuclear fusion. Finally what we get is a somatic hybrid cell. இந்த somatic hybrid cell எத்தனை இருக்குது? ஒன்றே ஒன்று தான் இருக்குது. ஸோ இதை நம்ம என்ன பண்ணணும்? யூ ஹாவ் டு க்ரோ த பிளான்ட் அவுட் ஆஃப் இட். இந்த ஒரு செல்லில் இருந்து தான் பிளான்ட்டையே நம்ம வளர்க்கணும். அப்போ என்ன பண்ணணும்? இதை கல்ச்சர் மீடியத்தில் ப்ளேஸ் பண்ணணும். நம்ம ஏற்கனவே டிஷ்யூ கல்ச்சர் மெத்தட் படிச்சிருக்கோம் இல்லையா? இந்த சேம் வே யூ ஹாவ் டு ப்ரிப்பேர் அ நியூட்ரியன் மீடியம் and sterilize it, and everything need to be done in the same way. Place this somatic hybrid in the nutrient medium under controlled condition and aseptic conditions especially, then grow it. So you get a callus and induce shoot and root formation, then you get a plantlet. Transfer it to the garden soil by the hardening process. So you got a plant ready, which is produced by means of protoplast fusion. Okay, so here you could see the details. Pause the video to take down the necessary notes. So who was the first person to make this? Carlson was the first person to perform protoplasmic fusion in the tobacco species Nicotina glauca and Nicotina langsdorffii. These two different species of tobacco plant was fused by protoplasmic fusion method. So in this method we can get hybrids between different species
which cannot normally undergo sexual reproduction. In this way, different species of Brassica, Petunia, and Solanaceae have been successfully fused together. So we actually got a variety called pomato by fusing potato and tomato. There is another plant we got, which is known as bromoto, BROMATO, by fusing brinjal and tomato together. Okay, so similarly, somatic hybrids of rice and carrot is also obtained. ஓகே, ஸோ சொமாட்டிக் ஹைப்ரிட்ஸ் நிறைய நமக்கு கிடச்சிருக்கு. ஸோ இந்த சொமாட்டிக் ஹைப்ரிட்டை நம்ம எதுக்காக யூஸ் பண்ணுறோன்னா ஜீன் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறதுக்கு. ஸோ நார்மலாக செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் நடக்காத இடத்துல இந்த சொமாட்டிக் ஹைப்ரிடைசேஷன் மெத்தட் வச்சு தேவையான ஜீன்ஸை நம்ம ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம். ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் சைட்டோபிளாஸ்மிக் இன்ஹெரிட்டன்ஸ் அப்படின்னு சர்டைன் ப்ராப்பர்ட்டி வந்து செல்ஸுக்கு இருக்குது. அதை அச்சீவ் பண்ணுறதுக்கு, அந்த இதை அச்சீவ் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணலாம். அண்ட் ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் யூஸ்ஃபுல் அல்லோபாலிப்ளாய்ட்ஸ். பாலிப்ளாய்ட்ஸ்னால் மோர் தென் 2n, டைப்ளாய்ட் கண்டிஷனுக்கு பியாண்டாக இருக்குது. ட்ரைப்ளாய்ட், டெட்ராப்ளாய்ட், பென்டாப்ளாய்ட் அந்த மாதிரி போகிறது எல்லாமே பாலிப்ளாய்ட் கண்டிஷன் நம்ம சொல்லுவோம். ஸோ இப்போ சொமாட்டிக் செல்ஸ் எடுத்தோம்னா நார்மலாக சொமாட்டிக் செல்ஸ் டைப்ளாய்டாக தான் இருக்க போகுது. 2 டைப்ளாய்ட் செல்ஸை நமக்கு ஃபியூஸ் பண்ணுறதுனால டெட்ராப்ளாய்ட் செல்ஸ் தான் கிடைக்கும். அந்த மாதிரி பாலிப்ளாய்டு செல்ஸை வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு இதை வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, ஸோ தட்ஸ் இட். தேங்க்யூ.